a presentation or a lecture about what I'm writing about the last 5 or 6 years, the phenomenon of the newly emerging totalitarianism in the world, a technocratic totalitarianism, which is based on a very specific psychological dynamic in the population. A new kind of group formation, which I called mass formation, and which makes people very fanatically believe in a certain narrative, a certain ideology, a certain opinion, and which, and that's the most important thing, makes them very intolerant towards people who think differently, which makes in our society that so many topics are so sensitive that we feel that it is almost dangerous to try to say to someone that we have a different opinion. So, yeah, in our society we constantly have these emerging groups which have a certain opinion very fanatically, and of which we feel, oh, this is highly sensitive. It's very dangerous to say that we disagree. Yeah, I think it's maybe it's the era of the rising of the radical people. I think from the both sides. Yep. You know, you see that because the media and now because the media, the social media, you can hear about this many from the past. And how can we speak together with this? Society is this society is not agreeable about. And you see populism, you see radicalism, you see. And how can we speak each other? Yeah, that's the $1 million question, and I believe we all fall prey to it nowadays. And as you just suggested, exactly, that's something that I described in my book. Every time there is like what I call a mass formation, every time you see how there is a group who very fanatically starts to believe in a certain narrative, a certain idea, you often see the emergence of a counter mass formation, meaning that it seems as if there is another group that emerges, another group that forms in society, which has a different opinion and which opposes the first mass, which makes that society at a very which makes society polarizing at record pace, and that's what we have to break through. We have to break through that polarization, and well, I didn't really have the opportunity until now to really go into that, but what we have to rediscover, I think, in our society is the art and the ethical duty to speak sincerely. That means speaking without being too convinced that you know the truth, but speaking in such a way that you live up to this ethical duty of testifying to what you feel. So that's very important. Sincere speech is something that has not so much to do with trying to convince someone else. It has more to do with testifying to something that you feel. Feel, not know. Because as soon as you start to be convinced that you know the truth, you are part of a mass formation, I'm afraid. Yeah, it's right. Yeah. And it's very brave for you because you make act to get into you are an academic man from Europe, and I think maybe what's your opinion about your friends about you came to Israel and his contribution? Israel is in the front of the line because what's happened. Yes, yeah. My university participated in a boycott towards Israel. I immediately published an article in which I stated that I wouldn't participate in that boycott because I don't think that's a good idea. No matter from what perspective you consider what's happening here, I don't think you can blame one party for what happens. And also, I don't really see why stopping the conversation would lead to a solution. To the contrary, that's exactly the problem, that there is not enough conversation between people, and hence that's why I definitely... So, of course, some people blame me for it, but that's...
exactly what we have to defy. If we really try to speak out and really try to be sincere, we will always stumble upon a certain resistance. People will always be a little bit angry with us because speaking sincerely exactly boils down to this. It is saying something of which you know that the others might object. It is saying something that destroys a certain veil of appearances, as I sometimes call it, a certain illusion. And we should not draw back from that, I think. We should not refrain from that. We should quiet and without being fanatical, try to find the courage to say what we think is more or less what we feel. Yeah. Thank you about this. Yeah. You're welcome. לפעמים מסתכלים על הפסיכוזה כעל תופעה מבודדת, כאילו תופעה שקורית לבן אדם, כמו שבן אדם כאילו מקבל מחלה כלשהי, מקבל סכרת, מקבל מחלת לב, אבל בעצם לפסיכוזה יש הקשר, ולפסיכוזה בכלל, לכל הבעיות הנפשיות יש הקשר חברתי מובהק, זה גם מחקרי, זה חלק מהדבר שהבאנו, שדברים האלה קורים הרבה פעמים עם קשר לסביבה, עם קשר לסביבה מאוד פוגענית, עם קשר לסביבה טראומטית, ואז אמרנו, איך אפשר לדבר על פסיכוזה בכלל כשהעולם כל כך משוגע? כשאנחנו חיים בעולם שאנחנו לא מצליחים להסכים מה האמת בעולם הזה ומה שקר, כשאנחנו לא מאמינים למנהיגים שלנו הרבה פעמים, כשהחברה משוסעת כל כך, שזאת הייתה ההרצאה שלי, אז בעצם החלטנו לעשות כנס שמנסה מצד אחד לקחת את בריאות הנפש ואת הנושאים של טיפול מאוד מאוד ברצינות, רובנו פה אנשי טיפול, אבל להכניס את ההקשר החברתי בצורה מובהקת ולדבר על זה, ועל זה גם האורח שלנו דיבר. אז בתקופה כזאת של אי ודאות בארץ, בעולם, בכלל אנחנו במלחמה, אז יש איזו עלייה באנשים שפונים, טוב זה ברור, אבל בפסיכוזה למשל יש מחקרים ש... תראה, אני לא יודע לענות לך על זה. זה שיש הצפה בפנייה לשירותי בריאות הנפש זה לא דבר חדש. אגב, זה דבר שקורה כבר שנים. כלומר, זה אחת הביקורות על העולם התרופתי, שבעצם יש כל הזמן עלייה בפנייה לשירותי בריאות הנפש. בדיכאון, בפסיכוזה, בהרבה מאוד דברים. אז אני לא יודע להגיד לך מספרים עכשיו. אבל זה עוד פעם, יש הצפה כרגע של השירותים, זה ברור מאוד. השאלה איך להתמודד איתם. כלומר, אחד הדברים שרצינו לדבר, זה לא רק על המענה האינדיבידואלי, כלומר, מה המענה האינדיבידואלי הכי טוב לטראומה, איזה טיפול הכי טוב לטראומה, אלא גם איך החברה צריכה להשתנות, וגם איך אנחנו יכולים לתת פתרונות שעוזרים לאנשים להתחבר אחד לשני יותר. כי אחת מהנחות המוצא שלנו, שגם היא מאוד ברורה, שככל שלאדם יש יותר חיבורים משמעותיים, יותר קשרים משמעותיים, החוסן שלו יותר גבוה, ההתמודדות שלו יותר טובה, הסיכוי שהוא יתמודד עם סוגים שונים של משבר נפשי הוא הרבה יותר גדול. זה מהדברים שדיברנו עליהם פה. אולי נחזור לשאלה האחרונה, העניין של החברה שבה, כמו שתיארת, באמת, כל המושגים שחשבנו שעליהם גדלנו, עליהם התבססנו, איך אומרים, מתמוססים לנו מול עינינו, אז אתה אומר, אולי גם ההגדרה הזאת של שיגעון, זאת אומרת, בעולם כזה מקבלת איזה מין הקשר אחר, אולי צריך להגדיר את זה מחדש אולי? אני לא בטוח שצריך להגדיר מחדש, אבל בהחלט אנחנו מבינים, אגב זה לא חדש, כבר פוקו, כלומר ההבנה שההגדרה של שיגעון היא הגדרה שקשורה גם להגדרה של נורמטיביות, ובעצם היא כמו עניין של קונצנזוס, כלומר אם המדינה שלנו עושה דברים משוגעים, אנחנו לא מאבחנים את מי שעושה את זה כמשוגע, כי עושים את זה ביחד. ואם המשוגע הוא היחיד שיקום נגד מה שקורה במדינה, אנחנו עדיין נשלח אותו לבית חולים פסיכיאטרי אם הוא יצעק יותר מדי חזק. כלומר, ההבנה שהעניין של אמת ושקר או שיגעון זה דברים נורא נורא מורכבים, ולאף אחד אין מונופול על האמת, ובעצם גם, עוד פעם, זה הרצאת האורח שהייתה לנו, שבעצם ההמון יכול ללכת שולל אחרי המון דברים מופרכים לחלוטין, עם קשר רופף ביותר למציאות, זה תופעה אנושית, בוא נגיד, זה הנורמה בעצם, הרווחת ביותר. ואז כן, זה גם מאיר את השיגעון באיזה אור קצת אחר, להבין שהשיגעון הוא לא נחלתם של המשוגעים רק במובן הזה, ולא סתם אנחנו משתמשים במונח שיגעון פה הרבה ולא רק פסיכוזה, כדי לעשות קצת פחות פתולוגיזציה של המושג הזה, ולראות את זה כחלק מהחוויה האנושית, וכן, כמשהו שקורה. זה חלק בעצם גם מכון וגם איזה מין, לא יודע איך לקרוא לזה, איזה מין ז'אנר כזה בענף הפסיכולוגיה,
שבעצם מטריע בנו כחברה ורוצה שנתייחס דרך הגישה היותר ההקשרית, החברתית. נכון, נכון. בעצם ההצדקה של האיגוד שלנו, כן, האיגוד שבעצם מקדם גישות פסיכולוגיות וסוציאליות לפסיכוזה, זה בדיוק זה, לתפוס את ההקשר החברתי ולא להתמקד רק במרכאות בתיקון של כל אדם, אלא להתייחס הרבה יותר להקשרים החברתיים, נכון. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה.